హాయ్ చిల్డ్రన్, ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ సంజ్ఞ సాంప్రదాయం, సైన్ కన్వెన్షన్. దిస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు అస్ టు సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, this is the concave mirror. You know, the center point is pole, focus, center of curvature. If the object is there, this is the incident ray through the focus, the center of curvature, it will be same direction. Here will be the image object. So here we take object distance from pole to O. The distance between P to O is the object distance. దీన్ని మనం తెలుగులో వస్తు దూరము అంటాం. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై U. చూపిస్తాం. Image distance, the distance between P to I is called image distance. It is denoted by V. P to F, the distance between P to F is called focal length of this mirror. It is denoted by F. So how do we take the signs, plus symbol, minus symbol? So to donate plus minus symbols to that object distance, image distance, focal length, the sign convention is helpful to us. ఇక్కడ వస్తు దూరము, ప్రతిబింబ దూరము మరియు నాభ్యంతరాలకి మనము ప్లస్ మైనస్ ఇవ్వడానికి సంజ్ఞా సాంప్రదాయం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటే ప్రతిబింబ దూరం. మరి ఎలా తీసుకుంటాం అంటే, ఈ సంజ్ఞా సాంప్రదాయం ప్రకారం ఆల్ డిస్టెన్సెస్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పోల్. అన్ని దూరాలను ఎక్కడి నుంచి కొలవాలి? ఈ పోల్ నుంచే కొలవాలి, ఈ డైరెక్షన్లో. ఫస్ట్ కండిషన్, ఆల్ డిస్టెన్సెస్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పోల్. సెకండ్ ఈస్ ద డిస్టెన్సెస్ మెజర్డ్ taken as positive measured in the direction of incident light. ఇన్సిడెంట్ లైట్ డైరెక్షన్లో కొలిచిన దూరాలను పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం. ద మెజర్మెంట్స్ వి టేక్ నెగటివ్. ద మెజర్మెంట్స్ వి మెజర్డ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కొలిచిన దూరాలను మనం నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం. Third is, above the principal axis, the heights are taken positive. Below the principal axis, the heights of the images or measurements taken as negative. Principal axis పైన, ప్రధానాక్షం పైన తీసుకున్న దూరాలని ధనాత్మకంగా తీసుకుంటాం. ప్రధానాక్షానికి కిందికి తీసుకున్న దూరాలని రుణాత్మకంగా తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, ఆల్ డిస్టెన్సెస్, అన్ని దూరాలను పోల్ నుంచే కొలవాలి, ఈ ధ్రువం నుంచే కొలవాలి. Next, the measurements measured in the direction of incident light. ఇన్సిడెంట్ లైట్ డైరెక్షన్లో కొలిచిన దూరాలను పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం, ధనాత్మకంగా తీసుకుంటాం. ఆపోజిట్ టు ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం. అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ద మెజర్మెంట్స్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్, బిలో యాజ్ నెగిటివ్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన కొలిచిన దూరాలని ధనాత్మకంగాను, క్రింద కొలిచిన దూరాలని నెగిటివ్, రుణాత్మకంగా తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, వస్తు దూరం ఎక్కడ నుంచి? ఫ్రమ్ పోల్ టు O. PO is వస్తు దూరం, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. సో దిస్ డిస్టెన్స్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పోల్ లైక్ దిస్. బట్ we are measuring the distance in the opposite direction of incident light like this. So this distance taken as negative, this sign
this sign is taken as negative. Why it is negative object distance? The distances we are measuring from pole, that is the condition, and we are measuring opposite to the incident light direction. So we are taking negative. And object distance P to I, sorry, image distance P to I. Again we are measuring from pole to this object opposite to the incident light direction. So it is also taken as negative. Focal length. What is the focal length? The distance between P to focus, pole to focus, P to F is called focal length. It is again measuring from pole opposite to the incident light direction. So it is negative. These are the signs. So the focal length of the concave mirror always negative. Image distance is negative. Object distance is negative. పుటాకార దర్పణం పైన వస్తు దూరం ఎక్కడి నుంచి P నుంచి ఓవర్కి, ధ్రువం నుండి వస్తువుకి వస్తు దూరము. ఈ అన్ని దూరాలను ఎక్కడి నుంచి కొలవాలి? ధ్రువం నుండే కొలవాలి. పతన కాంతి కిరణ దిశలో కొలిసిన దూరాలని ధనాత్మకంగా తీసుకుంటాం, ఆపోజిట్లో కొలిసిన దూరాలని రుణాత్మకంగా తీసుకుంటాం. ఆ విధంగా ఈ దూరాలకి మనం ప్లస్ మైనస్లు కేటాయించాం. నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. Convex mirror. This convex mirror, here is the focus, center of curvature, pole, and the object is here. Incident light direction is this way. It will be diverged like this. From focus. Center of curvature. If it is like, it will be again, this is the image, this is the object. So in the case of convex mirror, object distance P to O, again it is vastu duramu. Object distance it is denoted by U. P to I, the distance between PI. Pratibimba duram, it is image distance denoted by V. Again P to F, this is called in Telugu Nabhyantaram. Focal length, it is F. In the case of convex mirror, కుంభాకార దర్పణం విషయంలో again the sign convention will be applied here. All distance should be measured from pole only. The object is here. We are measuring from pole to object, in this direction. But incident light is this direction. We are measuring pole to object. ధ్రువం నుంచి వస్తువుకి దూరం, వస్తు దూరం ఈ విధంగా కొలుస్తున్నాం. Incident light direction is this way. So these are opposite. The measurements taken as negative when we measured in the opposite direction of incident light. So object distance is negative here. రుణాత్మకంగా తీసుకుంటాం. Again image distance. Image is here. So distance should be measured from pole only. Pole to image. Like this. Pole to image. In the direction of same. Incident light direction is this way. So same direction. So it is taken as positive. Again P to F, focal length, nabhyantaram, it is taken as positive. Why? Again we are measuring same direction of incident light. So
So in the case of concave mirror, పుటాకార దర్పణం విషయంలో all values are negative. Object distance, image distance, focal length. In the case of convex mirror, only object distance is negative. Next, about the heights of the image, heights of the object. Here object is there. So above the principal axis, the heights, object height, image height. Here height of the object, height of the image. So height of the objects above the principal axis is taken as vastuvu ettu. Vastuvu ettu. Height of the object is positive. Height of the image taken as positive here above the principal axis. Below the principal axis, height of the object is taken as positive. Above the principal axis, height of the image taken as negative here. Why? It is below the principal axis. So if we observe here in the convex mirrors, there is only object distance is negative, but in the case of concave mirror, all are negative. Object distance, image distance, focal length. Here focal length is positive, image distance is positive, only object distance is negative. Height of the objects above the principal axis positive, but height of the image, if you observe carefully, height of the image here positive, here negative. Why? It is the virtual image, erected image. Image ప్రతిబింబం అనేది స్ట్రైట్గా ఉంటే వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ నిటారుగా ఉండి మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏదైతే ఉంటుందో వాటి ఎత్తు పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం. ఏదైతే రియల్ ఇమేజెస్ ఇన్వర్ట్గా ఉంటాయో రియల్ ఇమేజెస్కి హైట్ ఎలా ఉంటుంది, నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం. బికాస్ రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఈ యొక్క నిజ ప్రతిబింబ దూరం ఏం తీసుకుంటాం, నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం. మిథ్యా ప్రతిబింబం ఎత్తు పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం. If we observed in our ray diagrams, when we kept object between P and F before the concave mirror, virtual images, enlarged virtual images formed here. In that case, the height of the image is taken as positive. అంటే this virtual images అంటే మనకి ఇక్కడ for virtual images, heights are taken as negative. Image heights are taken as negative. For real images, heights of the images are for virtual images it is taken as positive, it is taken as negative. For real images, నిజ ప్రతిబింబాలకి ప్రతిబింబం ఎత్తు రుణాత్మకంగా తీసుకుంటాం. మిథ్యా ప్రతిబింబాలకి అంటే నిటారుగా ఉండే ప్రతిబింబాలకి, ఇలా ప్రధానాక్షం పైన ఉండే ప్రతిబింబాలకి ప్రతిబింబ ఎత్తు ధనాత్మకంగా తీసుకుంటే, నిజ ప్రతిబింబాలకి ప్రధానాక్షం కింద ఏర్పడే ప్రతిబింబాలకి ఎత్తు రుణాత్మకంగా తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద సైన్ కన్వెన్షన్. మనం ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్పుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ మనం తెలుగులో దీన్ని ఆవర్ధనము అంటాం. This is defined as
the ratio between heights of the object to the heights of the image. Magnification is defined by height of the object, heights of the image, the heights of the object. ఇక్కడ మనము వస్తువు ఎత్తు ప్రతిబింబం ఎత్తుల నిష్పత్తిని magnification అంటాం, which is the ratio between to the height of the object to the height of the image. Again it is defined as the distance, the ratio between image distance and object distance. ఇక్కడ వస్తువు ఎత్తు ప్రతిబింబం ఎత్తు వస్తువు ఎత్తుల గల నిష్పత్తి. ఇక్కడ వస్తు దూరము ప్రతిబింబ దూరం వస్తు దూరం. ఇది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. Here height of the image by height of the object. The ratio between height of the object to the height of the image, or the ratio between object distance to the image distance, is called magnification. It is right like this: height of the image by height of the object is equal to minus v by u. This formula will help us solve the problems of relating to convex mirror and concave mirror. Hi by ho is equal to minus v by u. ఇక్కడ మనము ప్రతిబింబ దూరం బై వస్తు దూరం అనుకోవచ్చు, వస్తువు ఎత్తు బై ప్రతిబింబం ఎత్తు బై వస్తువు ఎత్తు అని అనుకుంటాం. సో డిఫరెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫర్ వేరియస్ distances for the object it mirrors. We look about the magnification. Suppose if this is a plane mirror, in plane mirror, so this is normal. If the light ray incident like this, the angle of incidence is called angle of reflection. If I extend this backward, it will be seen in 8th class. Here the object distance is equal to image distance. Object distance is equal to image distance. Object height is equal to image height. In plane mirror, virtual image is formed. Virtual image. So height of the object, image, and height of the object. Height of the image and height of the object is same, is equal. If numerator and denominator is equal, the value is 1. If height of the image and height of the object are equal size. So plane mirror, it forms virtual image, plus virtual images are positive sign. So here the magnification is equal to +1 in the case of plane mirror. If you take convex mirror, it is the object, it diverges like this. Here the image formation. If you observe, object is height and image height. Object is big size, image is small, diminished. So here magnification is equal to height of the image by height of the object. Here image is less, very less, and object is high. So lesser value by greater value. Numerator is less and greater, denominator is greater. Then this value will be less than 1. So what is the symbol for height of the image? Image is above the principal axis. It is taken as positive. Also object height also positive. So
here virtual images plus 1 greater than plus 1. For convex mirror always magnification is less than plus 1. Means, example, if the object size is 1, we take 1 centimeter, then the image size will be 0.99. This is the example, 0.95, 0.25 plus. This plus symbol indicates virtual image, erected image. ఈ ప్లస్ సింబల్ దేని సూచిస్తుంది? మిథ్యా ప్రతిబింబాన్ని సూచిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం కుంభాకార దర్పణం తీసుకుంటామో చిన్న ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, ఆల్వేస్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ లవము హారంల విలువలు ఎలా ఉన్నాయి? లవము చిన్నగా ఉంది, హారము పెద్దగా ఉంది, కాబట్టి విలువ ఎలా వస్తుంది? 1 కంటే తక్కువగానే వస్తుంది. ఇలా 1 కంటే తక్కువగా వస్తుంది. మరి ప్లస్ సింబల్ ఏంటి అంటే అది మిథ్యా ప్రతిబింబాన్ని తెలియజేస్తుంది, నిటార్ ప్రతిబింబాన్ని. సో ప్లెయిన్ మిర్రర్ సమతల దర్పణం మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎల్లప్పుడు ఆవర్ధనం ఎంత ఉంటుంది? +1 ఎగ్జాక్ట్లీ. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ది లెస్ దాన్ +1. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే సమతల దర్పణం. ఆవర్తనం ఎంత ఉంటుంది? m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ +1. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కుంభాకార దర్పణం తీసుకున్నప్పుడు magnification is equal to less than +1. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, +0.99 నుంచి 0.75 like this, but it has plus. In the case of concave mirror, పుటాకార దర్పణం విషయంలో, పుటాకార దర్పణము దీని విషయంలో we have already shown the different position of objects. It forms different types of images, different sizes. Then the magnification will be varied for position of the object to position of images. First case ఇందులో when the object is between beyond the sea, the image will be formed between F and C. This is the object, this is the image. So image size is less than the object here. So if the magnification is calculated, m is equal to height of the image is less, but height of the object is more. So it is less than 1, but height of the object is positive here, but height of the image here below the principal axis is negative, so the value will be negative. Here real images, the height of the image will be negative, so it is in this case less than -1. Less than, m is equal to less than -1. Example, -0.95, -0.80, -0.25 like this. So less than -1, minus indicates real image, less than 1 means image is small. When the image will be formed smaller than the object when we kept the object beyond center of curvature, the image will be formed between F and C. If in the exam they asked if the magnification is 0.3, what is the position of the object, what is the characteristics of the image, like that. మనం కుంభాకార దర్పణం పైన ఆవర్ధనం తీసుకున్నప్పుడు వేరు వేరు దూరాలకు వేరు వేరు ఆవర్ధనాలు వస్తాయి.
ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వక్రతల కేంద్రానికి బయట తీసుకున్నప్పుడు వస్తువుని ప్రతిబింబం వీటి మధ్య చిన్నగా ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ప్రతిబింబం ఎత్తు తక్కువ, వస్తువు ఎత్తు ఎక్కువ. కాబట్టి హారంలో ఎక్కువ విలువ ఉన్నప్పుడు విలువ 1 కంటే తక్కువగా వస్తుంది. ఈ యొక్క రుణం గుర్తు దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే నిజ ప్రతిబింబాన్ని సూచిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కేస్, when the object is on C, when the object is on C, the image will be formed on C only here, on C. So in this case, height of the image and height of the object is both are equal. ఈ రెండు కూడా సమానమే. ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వక్రతా కేంద్రం పైన ఉన్నప్పుడు, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? 1 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీగా. బట్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ రియల్ ఇమేజెస్, సో హియర్ మైనస్, సో -1. హియర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ -1 ఇన్ దిస్ కేస్. సో వెన్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆవర్తనం -1 వచ్చినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చినప్పుడు ఏంది? వస్తువు ఎత్తు ప్రతిబింబం ఎత్తు ఈక్వల్గా ఉంది. మైనస్ అంటే ఇక్కడ రియల్ ఇమేజ్, నిజ ప్రతిబింబము. సి, when the object is at F, at focus, the image will be formed when the object is at focus, this will be parallel line. So image height is more than the object height. Here highly enlarged image అంటే ఎక్కువగా పెద్ద ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది, నిజ ప్రతిబింబం. అటువంటప్పుడు it is minus. So here value is greater than -1. Example, -1.25 minus, here highly enlarged means -5, just like -3. In this case it is very far, very infinity. So here in this case image form at infinity. At infinity means the magnification is so maximum. When the object is between F and C, we forgotten this. Here we put. When the object is between F and C, like this, the image will be formed beyond C. So this is the object, this is the image. Here height of the image is more, height of the object is small. When we cancel it, it will be greater than 1. Again it is minus. Minus means here real image, nija pratibhimbam. So in this example it is 1.25 minus 2.25 minus, like this. Magnification. So we will omit this infinity. If the object is between F and C, the image will be formed beyond center of curvature. The magnification will be above 1, means it is the more than the object size, image size is. ప్రతిబింబ దూరం ఎలా ఉంటుంది? వస్తువు కంటే ప్రతిబింబం ఎత్తు వస్తువు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి greater than 1.
దిస్ మైనస్ ఇండికేట్స్ రియల్ ఇమేజ్, నిజ ప్రతిబింబాన్ని సూచిస్తుంది. In the case of when the object is between P and F, here P and F, the image will be formed here, virtual image. In this case, this is the image, this is the object. Height of the image is more than height of the object, again greater than 1, but here the image is virtual image above the principal axis, +1. Example, +1.25, +2.25, like this, +2. సో ఇక్కడ మనం పుటాకార దర్పణం విషయంలో మనకు ఈ ఆవర్ధనం అనేది రకరకాలుగా వస్తుంది కదా. అంటే మనకు వస్తువు ఎక్కడ ఉంది, ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఉంది, ఎంత సైజులో ఏర్పడింది అనే దాన్ని బట్టి వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. మనం 2 విషయాలు చక్కగా గుర్తుంచుకుంటే మిగతా అంతా అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 వచ్చిందో, =1 వచ్చిందో, అప్పుడు ఏమన్నట్టు, ఆబ్జెక్ట్ హైట్, ఇమేజ్ హైట్, వస్తువు ఎత్తు ప్రతిబింబం ఎత్తు సమానము. మరి ప్లస్ దేని గుర్తు చేస్తుంది, మిథ్యా ప్రతిబింబం, నిఠార్ ప్రతిబింబం, ఎరెక్టెడ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఎప్పుడైతే +1 కంటే తక్కువగా ఉందో, ప్లస్ ఇండికేట్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్, మిథ్యా ప్రతిబింబం చిన్నగా ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది, కుంభాకార దర్పణం వల్ల ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు దర్పణం ఏమనొచ్చు, కుంభాకార దర్పణం. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ diminished virtual image. So less than means diminished, plus means virtual image. It is a convex mirror. Different object positions, concave mirror, different image positions and different magnifications. If m is equal to -1, exactly -1, 1 means object distance, image distance is equal to, or object height, image height, వస్తు దూరం ప్రతిబింబ దూరం సమానం, వస్తువు ఎత్తు ప్రతిబింబం ఎత్తు సమానం. అటువంటి విషయంలో 1 వస్తుంది. మైనస్ అంటున్నాం, రియల్ ఇమేజెస్, నిజ ప్రతిబింబం. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్డ్ బై concave mirrors. So whenever you observe minus before the magnification, it is concave mirror. And when virtual image is greater than 1, it is also concave mirror if it is greater than +1. And minus, if you observe minus, it is real image, concave mirror. If greater than +1, it is also concave mirror. These are the magnifications. The magnifications of concave mirror. M is equal to less than m greater than -1, m is greater than -1, m is greater than, less than -1, m is equal to exactly -1, m is greater than +1. So in the case of concave mirror, m is greater than -1 means here minus greater than, so greater than, object height is less, image height is more, image height is more. Here m is less than 1 means object height is more, image height is less, diminished image. Here enlarged real image, here diminished. How can we say real image? It is minus real image. Here same size real image. Here enlarged virtual image.
ఫర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ పుటాకార దర్పణానికి ఇక్కడ m అనేది 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంది అంటే అది పెద్ద ప్రతిబింబము, నిజ ప్రతిబింబము. నిజ ప్రతిబింబం ఎట్లా చెప్తున్నాం? మైనస్ ను చూసి m ఈజ్ లెస్ దాన్ -1. లెస్ దాన్ అంటే ఇక్కడ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, ఎలా ఉంది? రియల్ ఇమేజ్. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, సేమ్ సైజ్ రియల్ ఇమేజ్. m ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ +1, ప్లస్ ఇండికేట్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎన్లార్జ్, 1 కంటే పెద్దగా ఉంది, గ్రేటర్ దాన్. m ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -1. ఇమేజ్ ఎప్పుడు ఎన్లార్జ్ అవుతుంది? when the object is between f and c. Image formed beyond c here, beyond c. Object, when the object is beyond c, beyond center of curvature, వక్ర కేంద్రానికి పై ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది? బిట్వీన్ f and c, diminished image. సేమ్ సైజ్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? when the object is at c, at center of curvature ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ? at center of curvature. Enlarged image, when the object is between p and f, the image will be formed behind the mirror. So this is the magnification of mirrors. ఇలా ఆవర్ధనం, ఓకే, మనము ఆవర్ధనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ మిర్రర్ ఏంటి, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజెస్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందనేది మనం చెప్పవచ్చు.